our satsang of Dada with Dadashri on the advanced understanding of Vyavasthit. And as we begin, we greet the and we recognize and we offer our highest namaskars to the eternal element within each one of us, the eternal element. Então a gente inicia nessa sessão pedindo as bênçãos de Dada para o nosso entendimento de Vyavasthit, e a gente também inicia reconhecendo e fazendo as nossas saudações, os nossos namaskars ao elemento eterno dentro de cada aqui presente. All right, so let us begin with the Tri Mantra. Who would like to sing the Tri Mantra? Quem gostaria de cantar o Tri Mantra? Eu posso. Quer? All right, Jeanette. Então, vamos embora. All right, Jeanette. Yes, Tri Mantra. Tudo bem, Shuddha? Yes, Jai Santana and Shuddha Bhagwan. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sidaram, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Layesavasaham. Eso pancha namukaro, salva bhava panashano, mangalaram chestavesi, padarman havai mangalam. Om namo bhagavate vasudevai, Om namah shivaya, Jai Satidanam. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sidaram, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Layesavasaram. Eso pancha namukaro, salva bhava panashano, mangalaram chestavesi, padarman havai mangalam. Om namo bhagavate vasudevai, Om namah shivaya, Jai Satidanam. Jai Satidanam. Duas ou três, Shuddhas? Uma ou duas? Três. That's all right. Okay, all right. Whatever you like. You know, if it's like two is fine. 3 is fine too. Você que sabe, Janete, 2 tá bom também. Yeah. Tá bom. Yeah. If when you're flowing, you flow and it's beautiful. It's offered with love and that's what counts, huh? Quando a gente entra quando flui, né? E o importante é isso que foi oferecido com o amor. Well, Vishuddhatma Bhagwan, everyone. Tony, are you in Sydney or are you home now? Are you? I'm back home. All right. Well, welcome back home. Yeah. Jai Sachidan. Yes. Jai Sachidan. Shuddha perguntou se o Tony estava de volta para, eu acho que Orlando, né, Tony? Tony Orlando. Ou se ele estava ainda em Sydney. Ele voltou já para casa. Tony was graced with the special time to be with his wonderful family in Sydney, and that's far away from Orlando. Very
O Vishuddha está dizendo que o Tony teve as bênçãos de poder encontrar com a família dele lá em Sydney, na Austrália, e que é bem longe de Orlando. Yeah. I made a connection. I sent an email to Dilip today about Sean, my friend in Sydney. Shuddha ajudou. Eu tenho amigo que mora em Sydney que estava interessado em Akram Vignan, and I put him in touch. Shuddha helped me with the Mahatma. Actually, Dilip is in Simandar City now, so he's going to connect, and they resumed live satsangs in Sydney last Sunday. They resumed live. Yes. So hopefully. Were you able to attend any one of them? Yeah. Wow. Yes, he was. I was not able to. But the post-COVID, they're resuming it live now. Yes. Eles estão fazendo, voltaram a fazer os satsangs vivos agora. Estavam fazendo virtual. Os Mahatmas em Sydney, e voltaram agora no domingo passado pela primeira vez, depois de tanto tempo. Yes. Yes, it. Your being in Sydney gives me brings me back to the first time Shuddha went about a couple of weeks in advance of the first visit of Niruma to Sydney. She had asked me, why don't you go in advance and talk to the people there? And so I was there for a couple of weeks ahead of Niruma coming, And, então, can I translate? Yeah. Shuddha disse que a saída do Tony a Sydney, na Austrália, lembrou ele de uma vez que ele foi a pedido de Niruma. A Niruma ia lá para lá e ele foi algumas poucas semanas antes para ajudar a organizar, a chegada dela. And it was not only for the Gnanvidis of Niruma, but Niruma had already chosen a beautiful Lord to be installed in one of the main temples of Sydney, you see. So, so we were, it was a dual preparation. It was trying to convince all the Jains that this Lord is for everyone. He's not just for Jains, Ok. Então, Shuddha está dizendo que, além dos Gnanvidis que ela foi fazer na Austrália, eles também foram levar um grande murti de Simandar Swami para um dos grandes templos que eles têm lá, dos principais templos que tem na Austrália. E aí ele disse que então foi uma preparação dupla, porque também eles tinham que convencer os jainistas lá da região de que esse murti, e esse templo era um templo que todos poderiam, estar. Yeah, there is a sizable Jain population, and the Jains are very, very particular and very possessive of this Lord. They believe that you have to be a Jain in order to come anywhere near, even touch this Lord, you see. Entendi. Sorry, I was translating wrong. Ele disse que os jainistas, que tem uma grande população de jainistas lá na Austrália, eles são dessa tradição dos Tirthankars, E Simandar Swami são esses senhores que eles têm um apego muito grande. Então, na cabeça deles, para você chegar perto dos lords, você tem que ser jainista, você tem que ter esse for them, you should be a Jain, so you can go and touch. Right. They're very, very particular, and then they worship Lord Mahavir, you see. And, so we have to kind of do different things. First, we have to kind of convince that this Lord, many Jains don't know that this Lord is actually living, you see. And so to convince them that this Lord is alive, just like you and I, but in a different location, you see.
and that it, it's very important to worship the living one in order to get the benefits, you see. So it Ok, is, yeah. Então, o Shuddha, e na verdade, os jainistas, eles, o Tirthankara, né, que o último Tirthankara na Terra é o Senhor Mahavir, e eles, então, né, eles idolatram, eles adoram o Senhor Mahavir. Só que o Senhor Mahavir já recebeu, já foi para Moksha, ele já não está mais, ele não é um Tirthankara vivo como o Simandar Swami, que está vivo, ele não está nesse local, né, não está aqui em Bharat-Kshetra, que é o nosso mundo, em um outro mundo, mas que ele está vivo e que os benefícios a gente colhe quando a gente faz justamente a adoração de um Senhor que está vivo nesse momento, né? Então tinha que tentar convencê-los, né, Shuddha? Yes, so Niruma came for the first time into Australia and New Zealand, and she brought the Lord, and she brought, Akram Vignan so beautifully. So anyway, that's just a historical note. Nice, it's very nice note. Então, essa nota aqui é uma nota histórica, né, que o Shuddha está trazendo para a gente. Então, foi a primeira vez em que a Niruma foi para Nova Zelândia e Austrália e que ela levou. Did she bring two lords for both countries? No, she brought the big one that gets established in a temple. Like it wasn't an independent three mandir. It was like a large Hindu temple, and they created space for our Lord Simandar there. You see, and and then for New Zealand, and and she did bring the smaller lords, and so when we went to New Zealand, we had smaller ones. Like. Então eu perguntei para o Shuddha se foram dois grandes murtis, né, de Simandar Swami que foram, porque tinha Nova Zelândia e Austrália. Ele disse que não. Em Sydney eles levaram esse grande e que foi instalado dentro de um templo hinduísta que abriu um espaço para Simandar Swami lá. E já na Nova Zelândia eles levaram murtis menores, né? Yeah, so my host who came to pick me and another Mahatma lady who was with me from USA, he in his home, this lord was already in a box. This big lord for the temple, like the kind that we establish, for three mandir, a small three mandir, that was already lying in his box in one of the rooms, and he says, the Lord is here. His name is Dharmesh Shah. He's a doctor, and he was so excited. And he says, shall we open it? I said, sure. What have you been doing? Come on, you can't keep the Lord in the box, imprisoned in the box. Let's open him. At least we don't have to open him completely, but let's take a look at him. Yes, uau! Aí o Shuddha foi, né, ele ficou, teve uma pessoa que veio anfitrioná-lo, ele mais uma outra Mahatma que tinha ido junto com ele. E esse Mahatma, ele já, quando o Shuddha chegou na casa dele, já estava a caixa com o grande senhor Simandar Swami dentro de uma caixa, né? Daí ele falava assim, o Senhor já está aqui, vamos abrir, vamos tirar ele dentro dessa caixa, vamos libertar ele dessa caixa, né? Nem que a gente não abra inteira, porque ele ia ser transportado para esse outro templo, né? Yeah, so eles abriram pedacinho para ver um pouquinho. Yeah, assim, and this Mahatma had a lovely family. It's a Jain family, but his daughters were young little girls, very young teenagers, and now they are grown-up ladies, and they are all professionals and beautiful ladies now. But the story is that for Australia, the Lord came first, and then came the messengers like Shuddha for the words of
for Dada, you see, and then Niruma, just within 2 weeks, and so this is how it happened, Yeah. Então, o Shuddha está dizendo, né, algumas particularidades, né? Ele diz que essa família é uma família de janistas, e eles, não sei se fala certo, se está tão certo falar janistas, mas enfim, eles eram uma família muito, muito especial, muito bacana, e as crianças da família eram, assim, pré-adolescentes, né? Que hoje já são mulheres, eram meninas e já são grandes profissionais e tudo. E que uma coisa interessante é que na Austrália, Simanda Swami chegou antes de todo mundo. Ele chegou primeiro na caixinha lá. E daí vieram os mensageiros, o Shuddha, essa Mahatma, e daí veio Niroma, depois de algumas semanas, e foi nessa ordem, né? Começou com and I remember one, he had two teenage daughters and a son, and he says he told them, now for all of you, and for even before I landed, he was making copies of Niruma's DVDs. In those days, we had a lot of DVDs, you see, little DVDs. We didn't have all of this online satsang, online on YouTube. So, he told all his three children, you're gonna stop playing with computers and all of that. You're going to copy these DVDs of Niruma. You keep copying them, copying them, and he would fill up his car trunk, and wherever he would go, he will just give it to all the Indians. Here. Niruma's message on the Gita, was the main thing. Então, a Shuddha está contando que eles tinham lá um computador, né, numa época em que não era os materiais não eram nada online, como a gente tem hoje, né, no YouTube, e eles levavam os DVDs da Niruma, passagens em que a Niruma falava sobre o Bhagavad Gita, e aí ele falou para as filhas, eram 3 filhas, né, as adolescentes, falou assim, agora vocês parem tudo que vocês estão fazendo nesse computador, vocês vão copiar DVD. E aí pegava aqueles DVDs e copiava, ele encheu o porta-malas de DVDs, e onde ele ia, ele distribuía os DVDs com as mensagens, com as satsangs da Niruma. And one more thing I will add, because this is so amazing. It amazed Shuddha too on that day. On the day of the Pratishtha, on the day of the Pran Pratishtha of the Lord in Sydney, on the morning, and this Lord is huge. He is big. You see, he is not small Lord, But Dharmesh Shah, he's a big fellow. He's like Santana, strong, and this somehow he got the energy to lift him up out of the car walk all the way in the park leading up to the temple with the Lord in his lap, like this. And wow. he left, he just lifted the Lord up in his own hands. He was so much in love with the Lord. He lifted the Lord and, carried and then placed the Lord in front of, the place where Niruma did the same vidhi that our Gnani does in the three mandirs, new three mandirs. Yeah. Então, no dia da cerimônia de instilação de vida, no Murti, né, na estátua do Simanda Swami, que é o Pran Pratishtha, esse Dhamesha, esse Mahatma que tinha recebido o Shuddha, ele era um cara forte. Ele falou, que nem assim, que nem o Santana, era um cara grande, forte, mas a estátua ela era muito pesada, ela era realmente uma estátua grande. E uma coisa que chamou muita atenção do Shuddha nesse dia, que ele achou muito especial, surpreendeu, é que o cara pegou, ele foi lá e pegou e levantou, conseguiu levantar a estátua no braço ali, colocou meio no colo e foi andando, saiu, tirou do carro e foi andando com a estátua, carregando ela ali no colo dele. Diz que ele estava tão in love, né? Tão apaixonado pelo lado de cima da Swami. E ele caminhou por um parque, por um jardim, até colocá-lo no lugar onde a Niruma ia fazer a cerimônia. And now
in a very subtle way, our dear Mahatma Tony, has also gone with his energies of love of the Lord to Australia. Even though he went for family meeting, etc., the energies of the Mahatmas are always there, you see. The beautiful energy of the Mahatma is always there, whether you go from Brazil to America to Australia, or wherever you go, whether you go to Europe, you as the awakened ones of the Lord, as the awakened ones of the Lord, each one of them carry very special energies, you see. Então, o Shuddha está dizendo, só um segundinho, Yeah, Tony, going here. o Tony, just I'm writing the last thing you said. Então, Tony, de uma outra forma, mesmo tendo, né, se deslocado até Sydney para visitar a família dele que está lá, ele vai como esse ser desperto do Senhor e que leva essa energia e essa vibração no coração e faz também ajuda a fazer espalhar essa energia. And that energy was doubled, you see, because Elena was also with Tony, you see. E essa energia ainda estava duplicada porque a Helena foi junto com o Tony, claro. Yeah. These are, there are two types of tickets that Mahatmas have. Every Mahatma has two tickets, you see. One is a ticket that takes you from one country to the other, or from one city to the other, you see. Or the kinds of tickets, all these relative tickets, of life, you see, a ticket to a concert, ticket to a play, etc. And then there is the eternal ticket of moksha, you see. Então, o Shuddha está dizendo que os Mahatmas, eles sempre têm duas qualidades de tickets, né? Então, tem essa qualidade do ticket que te leva de um país para outro, de uma cidade para outra. São todos os tipos de tickets do relativo. Pode ser um ticket para entrar num concerto, para assistir uma apresentação. E a outra qualidade de ticket é esse ticket eterno de moksha. Yes. And along the lines of ticket, I just come across some words of Dada on ticket. Okay, so I'll share with you, because these are words of our dearest Dada, and this is Dada Satsang on the 10th of December 1967. 10th of December 1967. Dada was in Mumbai. And what does Dada say? Dada says, whatever kind of tickets you have, and he is saying to us, Cecilia, Tony, Shuddha, Michelle, he says, whatever kind of tickets you have will not work there. These tickets that you have in the relative world will not work there. There means in Mahavidekshetra, you see. Ok. Então, o Shuddha está aproveitando, já que a gente está falando sobre tickets, né? Uma fala de Dada sobre tickets que ele estava falando numa satsang em 10 de dezembro de 1967 em Mumbai, em que ele diz assim, qualquer ticket desses que vocês têm não vai funcionar lá. Né? Então, esses tickets ele está falando, é os tickets do relativo, e lá é Mahavidekshetra, ou seja, nenhum desse tipo de ticket vai levar vocês para lá. These tickets, he says, these tickets will only take you to the funeral home. Ultimately, will only take you? Sorry? To the funeral home. There are these tickets that, if you know, in other words, with a ticket, you think you get a ticket, buy a ticket, you're going to do something, all of these tickets are relative, are they not? And no matter what you do in the relative, that's not going to take you to
moksha, you see. Only these tickets that is associated with five agna vision, you see, five agna vision is going to take you and I to moksha, you see. Então, ele falava assim, que todos esses tipos de tickets, não importa se você fica dando importância desse ticket para ir para cá, para ir para lá, enfim, todos você vai acabar no seu próprio funeral, né? Mas se você quiser um ticket para moksha, de verdade, então o único ticket são os associados à visão das 5 Agnis. You know, and before I came here, looks like there was a lot of fun talk going on with Janette as the main. Janette was, you know, sharing, talking to with all of you, and you know, and that is in our Gujarati. It is called gappa, gappa, gappa. Guppa. Gappa means fun talk, you know. Fun talk. Então o Shuddha diz que quando ele entrou, estava uma conversa animada, a Janete estava falando, e aí ele disse que esse tipo de conversa assim, divertida, eles lá em Gujarati eles chamam de guapa, gappa. Gappa outside. If you do gappa outside, gappa means, you know, you're just palavras. One problem, you know, just keep on, you know, different people keep talking, you see. And just enjoying conversations. So gappa is, you know, conversations that kind of go around and round. But then, you know, Niruma introduced the word gappa satsang, you see, gappa satsang. Many times, you know, Niruma would sit with all of us. She would come in, you know, in her usual way, you know, very casually, she'll just come in, you know. While she comes in, you know, there was no formal entry for Niruma in most satsangs. She'll just walk in and, you know, people will still be talking and talking. Nobody, you know, doing all that music like we do for our Gnani Deepak Pai, you see. Então, Shuddha está dizendo que no tempo da Niruma, ela que chamou essas satsangs de gappa satsangs, em que as pessoas estavam lá batendo papo, conversando, tal, de uma forma informal, né? E ela não tinha um momento, uma entrada, uma preparação de uma entrada da Niruma, era sempre muito informal. As pessoas estavam conversando e ela ia entrando, não tinha uma música que começava para ela entrar. Yeah, I've written it in the chat, Gappa Satsang. Anyway, so, you know, so Niruma, you know, sometimes we'll say, well, shall we, you know, most of the time, of course, it's some serious topics that she takes up, but, you know, sometimes she'll say, okay, shall we do Gappa Satsang now? It's just fun talk Satsang. No, you know, just anybody can say whatever they want to say, and Niruma joins in the fun talk, you see. Entendi. So Niruma, então a Niruma, ela falava às vezes sobre temas sérios, né? Mas também tinha dias em que ela chegava desse jeitinho dela, tal, dela sentava e falava, vamos fazer hoje uma Gappa Satsang. Quer dizer, essa satsang que cada um pode falar o que quiser, perguntar o que quiser, sem um roteiro, uma coisa muito séria, uma coisa mais solta. So, as far as the ticket part is concerned, Dadashri is saying, be careful in terms of how you conduct yourself in these worldly interactions, because whatever tickets you have, those tickets are not going, they're only simply pieces of paper. Whatever tickets you have, they're simply pieces of paper. There is no value to these tickets. And remember that. And kind of you move about in this world without giving too much value to these tickets, you see, you know, you know, the real value is of this. Então, voltando para a conversa sobre os tickets, né, do Dada, ele falava assim, seja cuidadoso com a sua conduta
né, com seu comportamento, como você se comporta nesse, né, que todos esses tickets que vocês têm, né, para isso, para aquilo, não põe não dá tanto valor a esses tickets, né? Eles são só pedaços de papel e Excuse me. Sorry, I said it's just pieces of paper and yeah, they're just like pieces of paper. I've written it in the chat. In other words, you do not give too much value to these pieces of paper, you see. They're, Então passeia, vive a sua vida pelo mundo, né? Transita aí pelas todas as coisas que você tem que fazer, os tickets que você trouxe, o lugar que você tem que ir, mas sem dar tanta importância, valor para eles. Dadashri says, no matter how precious you may have, your ticket may be, Dadashri's exact sentence is, no matter how precious your ticket may be, and the others use of the word ticket means anything that lets you get something done without, allows you to do something. You see, a ticket to enter into a plate, a ticket to enter into a flight, a ticket, so it's a piece of paper. But he says all of these places that you move about in this world, do not, move about without really, believing these tickets are real. Don't pay too much importance to these tickets, you see. Então, o Dada dizia assim, não importa quão precioso esse seu ticket seja. E Dada diz assim, por ticket, ele está assim, querendo dizer qualquer coisa que te dá permissão, né, que te dá acesso, te dá permissão para estar em algum lugar, né, para ir para algum lugar. Então, todos esses movimentos, se mova, faça os seus movimentos sem prestar tanta importância a eles em si. All of these fights and all of these problems that human beings have about visas to enter one country or not, you see, these are all tickets. You see, what's the big deal? These are man-made things, you see, Então, o Shuddha está falando, né, as pessoas às vezes têm tantas brigas, lutas para conseguir alguns tipos de visa, né, de vistos para entrar nesse ou naquele país, né, e é só uma coisa humana, uma coisa, né, do homem, né, inventada pelo homem, esse tipo de entra aqui, não pode entrar ali. This only the real. So we learn from Dada's words of 1967. My friends, that only the real ticket is of value, and the real ticket we have with all of us. The real ticket has been given to us in such a way, and that it cannot be taken away. You can't lose this ticket. There is no way you can lose this ticket, can you? Então, o Shuddha está dizendo que, né, essas palavras de Dada, ele está querendo dizer assim, o único ticket real, né, apenas o ticket do real é um ticket que tem valor e que todos nós recebemos esse ticket. E ele é um ticket de tal natureza que ele não pode ser perdido, a gente nunca vai perder esse ticket. Yeah. So there are two interesting words. One is the word ticket, and the other one is the word gappa. Gappa means gappa is what you were doing before Shuddha just came in. You were all waiting for this satsang. You were all yes, you'd say something meaningful, but it is in the relative realm only, is it not? Anything that you speak, shall we do this, how shall we organize this, shall we do this, all of this thing is all relative. Do not place too much value to it. In other words, do not lose your
do not be upset. Do not lose your beautiful Shukla Dhyan, your Eo Swama Pura in all of this, you see. Então, o Shuddha está dizendo que tem esses dois termos, né, que o Dada e a Niruma usavam. Então, ticket, né, que ele está trazendo aí o contexto que o Dada usava, e Gopa, essa Gopa Satsang, que é isso que a gente estava fazendo antes aqui, as pessoas estão conversando sobre assuntos que, na verdade, são coisas do relativo, sempre alguma coisa do relativo que a gente está olhando, pensando, como vamos fazer isso, como vamos fazer aquilo, e que a gente não precisa dar tanta atenção ou colocar tanta importância, né, sobre esse tipo de quando a gente está conversando de uma forma mais leve, assim. Yeah. E para a gente, porque senão a gente acaba perdendo o nosso Shukla Dhyan, que é a nosso estado em que a gente está consciente de que nós somos a alma pura. Yes. And you know, and one more thing Dadashri said about this gappa, and you see, Dadashri says if you do gappa here, gappa means, you know, you shoot the breeze, or, you know, you talk all kinds of stuff, you know, different things. One person says this, another person says this, but he says in here means in satsang. If you do gappa, so, you know, you're gathering in satsang, and if you do gappa, if you just whatever, you know, you just talk, even if you talk useless talk, okay, useless talk, it is considered satsang. And outside, even if you do satsang, it will be considered gappa. And this is the other kind of turn. It outside means you go outside, you know, and say you do satsang outside. It means, you know, you try to kind of talk about these things, you know, serious stuff outside. It will be considered only mere talk only. So this is the difference. The very important sentence Dada is giving us here, you know. Então, Dada, ele dizia o seguinte com relação a Gapa, né? Ele diz que Gapa é exatamente esse tipo de conversa, de fala, que muitas vezes não tem uma utilidade, né? Que a gente está só fala de um assunto, daí fala de outro. Ele disse que se você faz isso aqui significando dentro da satsang do Dada, do real, né? Isso também é satsang, essa conversa aparentemente, né, que muitas vezes não tem um objetivo, porque ela é cortada, muda de, né? Ela é satsang. E se você faz isso fora daqui, ou seja, você vai para um lugar que você quer fazer satsang, né? Quer dizer, e se você vai para um lugar fora daqui, não é que você faz a mesma coisa, você vai fora daqui e você quer falar de coisas sérias, quer fazer satsang, quer falar de coisas espirituais e sérias, mesmo falando de coisas sérias, isso é Gupa, ou seja, não é algo que vai ter uma utilidade. I'll give you one final powerful sentence, and then we will go to our Dada's Aptasutras. Dada's one more powerful sentence, and these are all coming in a series on that day, on that beautiful day in Bombay of the 12th of, on the 10th of December, 1967. You know, this is even before Niruma met Dada. You see, these are the very early satsang days, you see. And Dadashri says, only the beggar, all right, only the human being who is a beggar, disturbs this world and the things in this world. And the one who is free from all businesses of this world goes to moksha, you see. And the one who is? Free, who is totally free, who is done with all the businesses, all kinds of businesses. There are external businesses and then there are internal businesses.
There are two types. One who is free from all those businesses goes to moksha, you see. Então, o Shuddha diz que então, ele vai trazer mais uma sentença poderosa do Dada, né? Que também foi dita nessa mesma satsang do dia 10 de dezembro de 1967, que era ainda antes até da Niruma encontrar Dada, né? Bem lá no comecinho. Então, ele diz que apenas um mendigo, um ser humano que é um mendigo, perturba esse mundo e as coisas desse mundo. Aquele que é totalmente livre, que já terminou com todos os assuntos desse mundo, todos os negócios desse mundo, tanto os externos quanto os internos, esse sim vai para a libertação, para a moksha. Yeah, and the one who is done, the one who is beyond. I think this is the important translation word that I missed, so I have to give it to you. The one who is beyond all businesses goes to moksha, you see. Okay. Então, aquele que terminou com todos os seus negócios vai para a moksha. Yeah, I see. So beyond means, you and I are all beyond, you see. Beyond means this transcended state. You see, Eoso Amapura is transcending the false occupation, the previous false occupation of Eoso, Antonio, Hoberom, Elena, etc. See, so we are transcended, so we are beyond all businesses, which now represents discharging files only, you see, discharging file, whether it is whatever you do, whatever is being done is just a file, So for Dada is by giving us his sentences, is in giving us the exactness of our own state, our own magnificent, transcendent state, you see. Então, o Shuddha está dizendo que apenas aqueles seres humanos que são mendigos, estou lendo agora aqui, né? Eles perturbam o mundo ou as coisas do mundo. Aquele que está além de todos os negócios, os assuntos, vai para a moksha. E além de todos os negócios, essa palavra além é aquele que transcende, né? Transcende o mundo, transcende o relativo. Então, para todos nós que como Mahatmas, a gente já não tem mais aquela falso entendimento, né? Aquela falsa ideia de estar ocupando o mundo, né? A gente transcende o mundo. Eu acho que foi isso que eu entendi, gente. Tony, não sei se está correta essa. Shuddha, you you said false occupation? You mean occupation of the world? False occupation means I also Cecilia. That's you see, I'm falsely, you are not Cecilia, but you're occupying somebody else's territory. Ok. Então, essa falsa ocupação, né, é de dizer, eu sou Cecília. É como se eu estivesse ocupando um território que não é meu, eu não sou Cecília, então por que eu vou ocupar esse território? Então, essa falsa ocupação, e na verdade a gente foi tirado desse lugar para transcender, e o que a gente tem sim é um arquivo em descarga, né? E o que quer que seja feito por esse arquivo, que seja feito, você continua sendo aquele que transcende o que está acontecendo, o que está sendo feito. Então, Dada traz para a gente esse estado de exatidão, né, no nosso próprio estado transcendente. Acho que foi isso. Only the one who has gone beyond duality, you see, attains moksha, you see. And our Akram Vignan is
begins with our state beyond duality, you see. Also Amapura, who Shuddha Atma Chu means you have come home beyond the state of right or wrong, good or bad, comfortable or uncomfortable, etc. You see, you've just completely transcended this state, you see. Então, apenas aquele que consegue ir além da dualidade, ele pode alcançar a libertação. E é isso que nós temos quando a gente recebe o Vignan, a gente passa para esse estado em que a gente está além do que é bom e do ruim, do certo e do errado, do confortável, do desconfortável. So, Vishuddhatma Bhagavan, we are all very grateful for these few magnificent sentences of Dada, and increasingly you and I will notice something very amazing, that now simple sentences of Dada begin to hold and begin to show us so much more, so much more. This is because you and I are there. You see, we are looking at it from the inside. We are looking at it as and with the light of the awakened one. Eoso Amapura. We are not looking at it at the relative level at all, you see. At the level of duality, we are not looking at it, you see. Então, a gente fica tão grato, né, por todas essas frases, essas sentenças do Dada, elas contêm, né, elas começam a mostrar para nós, cada vez que a gente lê tanto mais, né, tanta coisa e mais coisas, porque nós já estamos ali naquele estado, né? Nós já estamos olhando as coisas usando com a luz daquele que está desperto, aquele que transcendeu o certo, o errado, o bom e o mal. Yes, Tony. Shuddha, I would like you to, when Dada uses the word beggar, what does he means as pure, correct? No, beggar. Beggar means... Yes. Beggar here means anybody with a desire. Oh. Yeah. Mendicância. Sorry, Shuddha, just trying to help. Yeah, thank you, Marcia. Yeah, otherwise you'll get into the wrong meaning. Only so, Dadashri says, let me go back there. Dadashri says... So let me translate this part. Então, o Tony Fei perguntou para o Shuddha, né, quando o Dada fala um mendigo, né, o que ele quer dizer, aquele que é puro? Foi isso que eu entendi, foi isso, né, Tony? Sim, sim. E aí o Shuddha está querendo trazer aqui, voltar ali na parte onde fala, e ele diz assim, que quando o Dada se refere a um mendigo, é qualquer pessoa que tenha um desejo. Now this is very, very critical, okay? This, you see, he says, the human being who, જે માણસ ભિખારા હોય તે જ જગતને અને તેની ચીજોને હલાવે. He says, Dada is giving us a very unique, thank you Tony for really kind of focusing on this word, because it is a very powerful word in our Akram Vignan, and it is not the average beggar that we see outside begging for some money. That's not the beggar, he's the physical beggar. Every human being is a beggar in Dada's dictionary if you want something out of this world, you see. Yeah.
Então, o Shuddha está dizendo, está agradecendo o Tony para trazer atenção para essa palavra, uma palavra muito, é um conceito crítico para o que Dada expõe para a gente, e uma palavra muito poderosa, muito forte, mas não tem o sentido, é comum que a gente dá, né, de uma pessoa, o mendigo físico, aquela pessoa que está pedindo dinheiro. No dicionário de Dada, esse desejo, qualquer desejo por coisas do mundo. By this definition, the millionaire and the multi-billionaire is also a beggar, and the poor man on the street is also a beggar. Every human being is a beggar because fundamental reason is he is not aware of who am I, who am I really in all of this, you see. Então, fundamentalmente, porque as pessoas não sabem quem sou eu, todos os seres humanos são esse mendigo, né, no dicionário do Dada, né, porque tanto aquele homem pobre na rua como um milionário, eles estão querendo mais alguma coisa desse mundo. Yeah, if he has 100,000, he wants 1 million. If he has 1 million, he wants 10 million. If he's got 10 million, he wants 1 billion. They are all beggars. In fact, the worst beggar is the rich man. You see, the more money he gets, the more of a beggar he becomes. You see. Então, o Shuddha diz que o pior tipo de mendigo acaba sendo o homem que já é rico, porque quanto mais dinheiro ele tem, mais ele quer. Então, ele tem 100 mil, ele vai querer 1 milhão. Daí, ele tem 1 milhão, ele vai querer 10 milhões. E né, com esse desejo que não para. Yeah, in fact, on that note, I would like to just share with you all of my friends. I have already shared some of it with our dear Tony, and this is the latest Dadavani magazine, which is of April 2022, is on money. Is on money, you see, and Dada talk a lot about this in the book Guru and Disciple. Yeah, he does talk about a lot everywhere, but he talks the most about it in Dada, you've seen Dada's satsangs, the way Dada talks is, he doesn't take a specific topic, he just keeps on, delivering one sentence here, one sentence there, and in satsang he sits and, depending on what the stimulus is, who says something, then Dada comes out with a flood of knowledge, and Dadashri. Can I just go here? For that. Então, Dada tá dizendo, o Shuddha está dizendo que a gente tem uma Dadavani de abril de 2022, ou seja, essa mais recente. So, April 2022, is that the newest one, right? April 2022, yes. Yes, então de abril de 2022. It is. E que é sobre dinheiro, né? Foca no dinheiro. Aí o Santana lembrou que também no livro Guru e o Discípulo, Dada fala sobre isso. Aí o Shuddha falou, na verdade ele fala em todos os lugares. A gente sabe como é a fala de Dada que a gente tem, né? Nas satsangs tem esse fluxo de conhecimento que vai vindo, então as frases aparecem aqui, depois ali, ele vai trazendo essas frases e tem muito a ver com o estímulo daquele que está perguntando. Yeah, and I just shared the link with you. But it's in English. Now I have what I've done. As I've, let me just get out of the full screen. I want to see all of you. This is such this original book, and I want to show you the original book. This original. Está mostrando livro.
This is it's again sharing with you some history about this. And this book, you see, this is the big book of money, or it's called Paisa no Vyavhar, the worldly interaction of money. You see, the worldly interaction of money. Então, esse é o livro grande sobre dinheiro, que o nome dele é As Interações Terrenas com dinheiro. And it has got 417 pages of satsang with Dada, all right, about money. Então, tem 470 páginas de satsangs com Dada sobre dinheiro. Yeah. Now, someday the whole book will be translated, but if you want the essence of the book, the essence of the book, beautiful, is in this Dadavarni that I just shared earlier with our dear Tony and Denise, and with you all now, you see. Now, there is one more thing I want to tell you about this book. This book was published in 1993 in Roma, you see. The first 5,000 copies were printed in 1993, you see. Então, esse livro, né, que o Shuddha está mostrando foi impresso em 1993, na primeira edição, com 500 exemplares. 419, okay? Ok, 490 livros. Yeah, and then of course there is a small book of money, you know, from which you already have translated. But these small book of money at all the railway stations, you know, in the railway station platforms, they would be hanging. This is even before our organization was big, you see, and this was one of the most popular books. People would just, you know, buy it at the railway station, having a cup of tea or coffee. They'll say, hey, I want this book, you know, because, and so this is one of the most popular books of Dada. Então, o Shuddha está contando, né, que a essência, esse livro é maravilhoso, um dia vai estar todo traduzido, ainda não, mas está com a essência dele traduzida nessa Dadavani que ele falou, de abril de 2022, e que o livrinho menor que todos nós conhecemos, que a gente já tem também traduzido, né, para o português, é um livro que, mesmo ainda antes da organização, né, da Bhagavan já ser grande como ela é hoje, eles tinham exemplares à venda nas plataformas de trem, das estações de trem. Yeah. E que todo lugar, e que era o livro mais popular do Dada. A pessoa ia lá, parava para tomar um chazinho, pegava o livro, dava uma folhada, falava, eu gostei desse, eu vou levar. E a pessoa levava, porque é um livro que já há muitos anos é um hit. Yeah, top hit of sales. And in the back page has got a little calculator. This is a little calculator, and then it says the mathematics in Gujarati. It says Dada no Ganit, means the mathematics of Dada. You see, so you know, Dada's mathematics about money is totally different than all the calculations that human beings make on this earth, you see. Então, né, na contracapa tem essa calculadorinha em cima, e aí o subtítulo ali na contracapa é A Matemática de Dada. E os cálculos do Dada, né, a forma de calcular do Dada é completamente diferente do cálculo da matemática dos homens. Yeah, and then you know, it's just this is how it'll have it. And then as I open this book, okay, as I open the first page for all of you, do you see this? You see these red marks, you know? Okay, so these, you know, Niruma brought these books to our group in Kansas, you see. She brought these books, you know, and for each one of our Mahatmas, she dipped her hand in kanku, that auspicious red paste, and she made this in every book, and then she blessed the book,
I can still see her blessing it, and then she gave it to each one of us in our group. You see, each one of us. You know, Where were you, Shuddha? You said, this was in right? Kansas, up in in the middle of USA, in the middle of USA, in the state of Kansas. You see. Ah, ok. Então o Shuddha está contando, está mostrando essas marcas em vermelho, né, do lado de dentro da capa principal. E ele diz que a Niruma foi lá, eles estavam em Kansas, no estado do Kansas, no 100, bem no meio dos Estados Unidos ali. E esse grupo de Mahatmas, e a Niruma veio com esses livros, e aí ela mesma usou uma pasta vermelha sagrada, muito, não sei se é sagrada, ele falou auspiciosa, que tem um nome, e com os dedos ela fez essas marcas, né, e abençoou o livro de cada um. E o Shuddha diz que é como ele consegue ver a cena agora dela fazendo isso e entregando para cada um que estava nesse grupo. And also, you see, it's very significant. Of course, this is a spillover from the wet finger, but you know, the 5 dots representing the 5 agnas, you see that, you know. Ah, então, esses 5 pinguinhos embaixo se representam as 5 agnas, e ele fala, é muito importante, tem muito significado também, porque deu essa escorridinha no dedo, essa tinta. And she made this mark with this finger. You see this finger, the ring finger is auspicious, and this is how she would do it. And you know, quietly sitting in her sari, you know, on the floor, you know, and just turn by turn Mahatmas would come, you know, and then of course you know, with a lot of love she gave. But anyway, one more thing I want to share with you. Okay, let me translate, Shuddha. Yeah, okay, all right, yeah. O Shuddha está muito feliz compartilhando isso com a gente. E ele diz que ela estava, né, ela sentadinha no chão, calmamente, com esse dedo anular, que é um dedo auspicioso também, que ela usou para fazer as marcas. Ela sentou quietinha, e os Mahatmas vinham, e ela, com todo o amor, fez isso. Yeah, you know, this Dadavani is so lovely, in that I thought, you know, because, you know, we'll continue our sessions on the Vyavasthit, but, you know, if I told Denise to try to get it translated soon, at least a few pages for our next satsang, which is in next week. Sure. Next week, yeah. Na próxima semana. Go ahead. I started Fantastic. to translate. Sure. Tony, wonderful. So we will simultaneously, 1 week we will do this Dadavani, and the other week we will continue with our Vyavasthit. You see, so just kind of gives a little bit of a little bit of different flavors of Dada. Yeah. Então o Shuddha está contando que ele sugeriu para a Denise, né, da tradução para a gente traduzir essa Dadavani. Aí o Tony contou que ele já começou. Então, o que vai acontecer? O Shuddha, o que a gente tem é experimente um pouco essa variedade de sabores aí do conhecimento do Dada. Então, uma semana a gente vai fazer sobre essa Dadavani, e na semana seguinte Vyavasthit, e assim a gente vai alternando. Yeah. Tony, you like that idea? Do you like that idea, Tony? Oh yes, it's wonderful. Yeah. I saw Denise's email. I started translating immediately. Yes. Oh, wonderful. Yeah, wonderful. Yeah. Ele perguntou para o Tony se ele gostou da ideia. O Tony falou, eu achei incrível. A Denise me passou o e-mail, eu já comecei imediatamente a tradução. All right, Vishuddhatma Bhagwan. So now let me pull out the. Okay, so we have. Let's take a 5-minute break, and then we return to our Dadavani on Vyavasthit. All right? Ok, então a gente faz uns 5 minutinhos para a gente voltar para a nossa Dadavani de Vyavasthit. 5 minutinhos de intervalo. Thank you. Não, Cecília, pede a ele um segundo para mim, por favor, pede. Hein? She's asking for 1 minute, 1 second. Okay, all right, okay. Second. All right, you got it. Fala para ele, Cecília, por favor,
que ele novamente entrou na minha vida, novamente, toda vez que eu venho, ele entrou, porque eu, hoje, estava na maior dúvida e ainda estou e quero que ele me oriente. Eu tenho um namorado bilionário mendigo, onde eu sou o oposto, né? Por causa de altruísmo e tudo. Então, hoje, eu estou numa dúvida atroz por conta dessa mendicância. Porque eu tomei a decisão hoje de terminar, mas ainda não tive a coragem de terminar com esse bilionário, meu namorado, né? E meu amigo desde a infância, desde 12 anos de idade, mas eu não sei se é essa a atitude correta que eu tenho que tomar, porque eu sei que dinheiro é frequência de multiplicação dentro de uma solidariedade, de um altruísmo, ele se multiplica porque eu tenho isso, essa frequência. Janete, deixa eu ir a primeira parte, senão eu vou me confundir, não vou conseguir Então, vai, lembrar. pergunta a ele, eu preciso da orientação dele, ele Não, não entrou ainda à não sei a toa. pergunta, eu vou só colocar a situação que você acabou de falar. She's saying, should I keep once again, you are here, you start to talk about something that's been bugging her, and well, she says that she has a boyfriend, and her boyfriend is the exact billionaire beggar. And she's the opposite because she believes in altruism and all. And she was thinking about breaking up with him but she hasn't done it yet. She hasn't she hasn't got the guts to do it. And she says that they are friends since childhood, since they were 12 years old, and she doesn't know exactly what the attitude is the best attitude to take. Então você disse que não sabe qual é a melhor atitude, né, Janete? Mas o que você quer perguntar em si? Pois é, porque eu quero perguntar o seguinte: quando acontece isso, que a gente se depara na nossa vida com um bilionário mendigo, né? Aí, como é? Porque eu estou na maior dúvida hoje, eu estou numa semana assim para decidir, não consigo. E ele hoje falou isso, não foi à toa. Eu vou ter que ler isso, vou ter que participar disso para entender. Ou fica para tentar ajudá-lo a sair dessa mendicância, né? Porque a minha vontade é de sair. Eu estou com vontade de sair, entendeu? Porque eu tenho Entendi. 7 anos aí, ó. Ok. É isso. Aí eu estou na maior dúvida hoje, gente. Ele hoje. Deixa eu pôr para o Shuddha, Janete. So her question, Shuddha, is she is really split her mind. She doesn't know exactly where to go, what to do. She says that she feels like she wants to get out of this relationship, but at the same time, she doesn't know if she should stay to help him get out of this millionaires beggary thing. And she doesn't know what's the best attitude. Okay, all right. So can we address your dilemma when we come back? When we come back, we will take it up. Yeah. Ok, então a gente pode pegar o seu dilema aí na volta dos 5 minutinhos, Janete? Pode. Precisa dar uma paradinha, eu acho, Janete. All right. Yeah. Ok. All right. Thank you. Obrigada, Cecília. Ok, Jay Satidana. Jay Satidana.
Okay. All right, so we wait for Cecilia. Hello, Shuddha, sorry. Okay. My computer isn't working properly. Now I could hear your voice. Can you speak, Okay. please? Yes, yes. Namo Vitragai. Namo My phone Arihantana. isn't working. Okay, now I can hear you. Yeah. Okay, so let's addressing Jeanette's situation. Jeanette. First of all, the first fundamental approach to any problem that arises in our life, and now you have kind of talked about one situation of yours. The fundamental approach is to keep it exactly as it is. So be aware that this is Jeanette's problem, you see. Então, o Shuddha, né, falando da situação da Janete, ele diz que assim, a abordagem fundamental, né, é a gente sempre, para qualquer tipo de situação, de problema que surja, é manter a coisa como ela está, no sentido de que o problema é da Janete, você é aquele que está vendo o problema que a Janete tem. You mentioned about your boyfriend being a millionaire, billionaire, whatever, with a lot of money, and that you wonder what to do about him is becoming more and more greedy. You see, his greed is your problem. You think that his greed is your problem. Então, aí o Shuddha, né, falou que você falou sobre o seu namorado ser um milionário ou bilionário, não sei, e aí você está preocupada dele ficar cada vez mais ganancioso, e aí a ganância dele, você acredita que é problema seu. Instead of, my dear, instead of focusing on somebody else's kashai, whether it is greed or deceit or pride, you see, whatever it may be, and usually it's a combination of all of these things, you see. The important thing is to look at what is Jeanette's hunger. What is Jeanette's hunger? You see, we talked about hunger and beggary. What is the hunger within Jeanette? That is the critical thing to look at, my dear. Então, Janete, ele está dizendo assim, que ao invés da gente focar nos cachais, né, das outras pessoas, então, de repente você olhar para a ganância dele, ou para manipulação, ou o orgulho e tudo mais, o que é importante de verdade é você saber qual é a fome da Janete, né? A gente falou hoje da mendicância, né? E agora falando da fome da Janete. You see, greed is and when we start going into the Dadavani, you will understand this much more. Greed is one of the most difficult of the four kashais: anger, pride, deceit, greed. Greed, even the Gnani gets tired of it, you see. So you are not the only one who gets tired. Even the Gnani Purush will say, oh, keep the greedy people away, Então, né, quando você vai entender mais para frente, quando a gente começar a ler essa Dadavani sobre o dinheiro que ele está falando, que a gente vai ler, você vai ver que a ganância, ela dos 4 kashais, que é a raiva, orgulho, manipulação e ganância, de todos eles é o mais difícil de todos, é o último que vai embora.
E até os Gnanis, eles tentam se falar assim, ai, não aguento mais, leva os gananciosos para lá, sabe? Deixa eles para lá, afasta eles um pouco aqui, né? Porque é o Kashai mais Yeah. difícil. A person with greed a person with greed, he is the blindest of all the human beings in this world, you see. Uma pessoa com ganância é o ser humano mais cego de todo mundo. Yeah, he deserves compassion. It is not that he is that way. His kashai is making him or her that way, you see. Então ele merece compaixão, né? Não é que ele seja dessa forma, mas esse kashai da ganância é que o torna assim. The kashai itself does not let him not only forget about spending, forget about sharing with others or giving a little, sharing with others, he cannot spend for his own self too. He cannot. Então He can, então esse kashai, né, da ganância, ele é de um jeito que a pessoa não consegue nem mesmo gastar o dinheiro consigo mesma, né? O que dizer de dividir, compartilhar com as outras pessoas. Yeah, you see. Now, in terms of what you have to do, the best thing is, you see, it's not a question of what you have to do, because what you have to do, you will, is what we are all learning in our series of satsangs on Vyavasthit, you see, in scientific circumstantial evidences. Scientific circumstantial evidence takes care of Jeanette and her problems. You do not have to do anything in that. Don't enter into it unnecessarily, Então, quando você pergunta, Janete, né, o que eu devo fazer, né? Na verdade, a resposta está em todo esse aprofundamento que a gente está aqui sobre sobre Vyavasthit, sobre as evidências científicas circunstanciais. A gente deixa que as evidências científicas circunstanciais tomem conta da Janete. Não tem nada a ver com fazer. Yeah. See it as a kashai that is a kashai that is inside him. Do not see him at fault. You see the kashai and do not see that he is like that. You see there's a difference. You see. Então, você olhe para ele, mas e veja o kashai, não o veja como ele sendo isso, né? Mas, é um kashai que está dentro dele. One question, Janet, one question. Does he take care of you? Does he nice to you? Does he treat you like a lady? Those are the important things, those are the important things. He's your companion, so, that's how it is. Então, o Shuddha está falando que ele tem uma pergunta para você, né? Ele cuida de você, ele é um bom companheiro, Isso é isso que você tem que olhar. Ele me dá tudo, Cecília. Para mim, pega a lua e traz para mim, sabe como? Mas eu não sou eu só. E aí ele só quer ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Para mim dá tudo, mas eu não quero isso. Não, ele quer saber se ele te trata bem como pessoa, se ele se importa com você. Trata, mas aí quando eu vou falar que é para ele aprender a multiplicar esse dinheiro de outra forma, não dessa forma gananciosa de querer mais e mais e mais, que é para ele multiplicar para ajudar mais pessoas, não, a ajuda vem só para mim, não quero, não preciso, eu nem preciso nada. She's saying that he treats her well and everything. He would bring the moon to her, but only to her. And so when she tells him for him that she doesn't need anything, that there are all the other people, and that he could multiply
his money in order to help others, he still doesn't change. He Yeah, well, wants to give something to her. Jeanette, this fundamental principle of Dada is this: no one can change anyone else. The only way you yourself have changed after you have stopped being Jeanette, after you can see Jeanette's problems, Jeanette's kashais, then you are free from Jeanette. The important thing is to see your own confusion or your own kashais and become free and not worry about the other human being. As long as there is peace in your relationship between the two of you, as long as there is no fights and conflicts, you consider yourself, that day you say it was a good day today for us, and then the next day and the next day. This is how life is. This is your account, you see. Okay, Shuddha, please. Yeah, sorry. Yes. Então, Shuddha está falando, Janete, que o princípio fundamental que o Dada traz para a gente é que a gente não muda os outros. Não existe isso, né? Eu sei. Agora, a sua mudança fundamental aconteceu quando você se libertou de ser a Janete, você descobriu quem você realmente é, você já não é a Janete, né? Então, você vê as suas próprias confusões e seus próprios cachais e se liberta, porque você está vendo, né? E enquanto não houverem brigas e conflitos, no final do dia, com o seu namorado, você fala, então esse foi um bom dia, um dia em que a gente terminou e que foi um dia bom para nós. E a vida é assim para você e é assim para todos. E essa é a sua conta. Essa conta é a sua. Yeah. Look at his merit karma. Look at your boyfriend's merit karma, good karma. He has got you, a Mahatma, as a companion. That is his greatest merit karma. Not his money. Money is an effect. His greatest merit karma is he's got you. He's got Janete. Então, ele está falando para você olhar para ele como um cara que tem um baita karma de mérito. Mas não porque ele é rico, mas porque ele tem você. Ele tem uma Mahatma como companheira. Isso é um grande karma de mérito. Yeah, if he's a millionaire, you are a billionaire. You as a Mahatma, you're a billionaire. And so with your love of the Lord and the real love that has begun within you, it will move in his direction too, if you do not have any conflicts with him, no fights, you see. Enjoy the relationship that you have. A lot of women in Brazil, young women, will say, wow, I would love to have a rich man as a boyfriend, So, so just take what comes to you, and if you can be there without conflicts, then you are free, you see. Então, ele está falando para você, se ele é um milionário, você é bilionária, porque você tem o amor pelo Senhor, né? Você, naturalmente, você tem essa dedicação, você é uma Mahatma. Então, naturalmente, ele vai acabar se movendo nessa direção também, em algum momento, porque ele está com você agora. Desde que não haja brigas, desde que a convivência seja uma convivência harmoniosa, ou enfim, dentro, né, do que a gente sabe, mas então que você pode aproveitar e também desfrutar de ter uma relação, né, com uma pessoa que muitas pessoas falam no Brasil, muitas mulheres adorariam namorar uma pessoa isso rica. É verdade. Isso é verdade. Chove assim, né? Não é? Você falou para ele que eu só brigo, a gente só discute quando eu quero realmente que ele faça diferente. Mas ele já me respondeu, aliás,
ele já falou realmente que a gente não muda ninguém, né? Uhum. Então, ele já deu a resposta também. Eu tenho que sossegar com isso e botar, interiorizar isso, né? E deixar, porque para mim ele é muito bom, para mim ele é ótimo, mas o resto não existe, não pode, né? Mas tudo bem, pode. Aliás, depois disso tudo que o Shuddha falou, até que pode, né? O negócio é realmente eu ficar quietinha, então, e esperar pacientemente a mudancinha dele, né? Ou não, né? She's Então, tá saying, bom. Shuddha, that Eu quero agradecer, tá, Cecília? Ele muito, ele me ajudou muito, porque eu estou há uma okay. semana assim, nesse dilema aí, mas agora ele me esclareceu bem. Tá bom? Okay. So Shuddha, she's saying that she thanks you so much. She's been in this dilemma for a week, and she couldn't make up her mind, but now she understands, and she says that she knows that it's true, that she is fortunate also to have him, and that many others would like to be in her position. But she has to calm down with all this, because she says that they only fight when she wants him to do something, when she comes and says, you should do that. And then there is a fight, but otherwise he would always be very nice to her. And then she understands that she is the one who should calm down and wait for him to change or not. No. Don't even have to worry about. If you start waiting for somebody to change, it's the same thing as wanting to change him. Just accept him as it is. Accept a life as it is. You cannot wait for anything in this world. The word wait is out of the dictionary of Mahatmas of Dada. No more waiting for anything. You know? Ok, Shuddha. O Shuddha está dizendo que você falou, né, que você vai só esperar ele mudar ou não mudar, né? Ele falou, esse verbo esperar é totalmente fora, ele não existe no dicionário do Dada. Esperar que a pessoa mude é o mesmo que querer que ela mude, é o mesmo que querer mudá-la, né? É a mesma coisa. Porque você tem que aceitar a vida como ela vem, né? As situações, as coisas da vida do jeito que vem. He may, Janet, I'm going to say one more thing and then I'm going to stop. And that is that he may have millions, but you have the golden inner silence that is beyond any value. That inner silence of yourself, the inner beauty of yourself, the inner wealth of who you are is beyond any of these things that come and go. Money comes and money goes, you see. Então, ele diz que ele quer falar uma última coisa para você, Janete, que ele pode ter os milhões dele, né? Mas você tem esse silêncio interior de ouro, né? O silêncio interior do seu ser, né? Que é a sua riqueza interior e que é a beleza interior do ser, que é incomparável com os milhões. As soon as our dear Tony starts sharing this Dadavani, I want you to focus on that. It will just, you will be so amazed at the beauty of it, you see. And so, so your homework is Tony's Dadavani that's coming to you, okay? Your what? Your homework, like we all get homework, like from school we get a homework. Yeah. Então, o Shuddha disse assim, que aí quando o Tony começar a compartilhar aí a tradução dessa Dadavani, vai ser maravilhoso, porque é o trabalho de casa dela, trabalho de dever e a da sua escola. a sua lição de casa aí, trabalho de casa, né? Porque a gente vai ficar maravilhado de ver e poder compartilhar isso em satsang e estar estudando. Muito bom, sou grata.
Right, my dear. Thank you. Não perca os próximos capítulos, Janete. Yeah. Vamos lá. Okay. All Thank right. you very much. All right, Shuddhatma Bhagavan, we go to the next Aptasutra, and I'm going to share the screen. Então vamos voltar aqui, né, para nossa Dhamma sobre Vyavasthit, okay, o próximo Aptasutra. Yeah, like with last with our dear Marcia, we covered this one last time, so we will now go to the next one. See, we covered this one, you see, which was 2701, and now we go to the next one here, which is this Aptasutra 2938, okay? Então agora a gente está indo para esse Aptasutra, né? A semana passada foi o anterior com a massinha. Dadashri says, when any knowledge is used appropriately, then that knowledge itself, the knowledge itself becomes science. And when it is misused, then that knowledge turns into ignorance, agnan. Então, Dada diz, quando qualquer conhecimento é usado apropriadamente, então este próprio conhecimento se torna ciência. E quando é mal usado, então este conhecimento se transforma em ignorância. Agnan. So it says, this knowledge here, you see, it's just, this Gnan and Gnan, this knowledge is small g-n-a-n, like small g-n-a-n. Any knowledge, any knowledge. Então, esse conhecimento que está ali, né, é Gnan, G-N-A-N, com minúscula, qualquer tipo de conhecimento em geral. E o ignorância é Agnan. Questioner, when should I depend on Vyavasthit, Dada? And Dadashri replies, only after the pocket has been picked. Because who can directly depend on Vyavasthit? Who can directly depend on Vyavasthit? Only he who has complete Gnan. Now, complete Gnan becomes a G capital Gnan, you see, complete knowledge. Others will cause slight interference and they will misuse the word Vyavasthit. Hence, after it is finished, when it is completed, say Vyavasthit to it, and when a thought of the future arises, then also say Vyavasthit. Again. Go on. Sorry, Shuddha, I had to talk to someone. Okay. But I can read it. Então, o interlocutor pergunta, quando devo depender de Vyavasthit? E Dadashri responde, somente depois que o bolso foi roubado. Porque quem pode depender diretamente de Vyavasthit? Somente aquele que tem o Gnan, o conhecimento com um G maiúsculo completo. Outros causarão ligeira interferência. Eles usarão indevidamente a palavra Vyavasthit. Portanto, depois de concluído, quando estiver concluído, diga Vyavasthit sobre ele. E quando um pensamento do futuro surgir, quando um pensamento do futuro surgir, diga Vyavasthit novamente. Can I stop for like 5 seconds? Yes? Yes. Just, if you want, maybe someone else could go on, but it's just very quickly, okay? Okay. All right. Thank you. All right. So we continue. All right. So Dadashri says,
and it says, Dada says, a questioner, many times when conversing internally, I say it is Vyavasthit, when I have not even started the work. And Dadashri says, you cannot say that, it is dangerous. Only a Gnani Purush can do so if he chooses. Otherwise, everyone else do not have the complete Shuddha Upyog, that is the pure applied awareness as the self, yet complete Sudupyog, and therefore it is dangerous. It is not as though you say Vyavasthit and start walking with your eyes closed, do you? Do people actually walk along the roads with their eyes closed? Why don't people walk after saying Vyavasthit? In such a situation, one walks with his eyes open. Moreover, why doesn't one say Vyavasthit and then say, just sit around, it's fine if I get something to eat, otherwise no problem, it is Vyavasthit. He doesn't say that, does he? To misuse Vyavasthit is a mistake. I think I need the question. Oh, sure. Oh, yeah, right. Yeah. Sorry. Então, o interlocutor pergunta, muitas vezes, ele tinha perguntado se isso acontece, né? Muitas vezes, quando converso internamente, eu digo, é Vyavasthit, quando ainda nem comecei o trabalho. Esse aqui, né? Dadashri. Você não pode dizer isso, é perigoso. Apenas um Gnani Purush pode fazer isso se ele desejar. Caso contrário, todas as outras pessoas ainda não têm completo Shuddha Apyo, que é consciência aplicada como ser. Por isso é perigoso. Não é como se você dissesse Vyavasthit e começasse a andar com os olhos fechados, não é? As pessoas realmente andam pelas estradas com os olhos fechados? Por que as pessoas não andam depois de dizer Vyavasthit? Nessa situação, caminha-se com os olhos abertos. Além disso, porque ninguém diz Vyavasthit e em seguida diz apenas sente-se, está tudo bem, se eu conseguir algo para comer, caso contrário, não há problema, é Vyavasthit. Ele não diz isso, diz usar mal Vyavasthit. Yes, it's the last. Usar mal Vyavasthit é um erro. So that is a short paragraph there on the discussion on the Aptasutra. The most interesting thing here is a general warning about, you cannot kind of keep on saying Vyavasthit. Vyavasthit is not something that you say. Vyavasthit is a vision. When you enter a garden, for instance, a beautiful garden, you absorb everything that's all the beautiful things that are there in front of you. You do not say, oh, okay, I'm here in front of the garden, now I'm seeing this garden, and I'm seeing this, and I am seeing this. Do you say that? It's automatically there in front of you. Então, o Shuddha está dizendo que aqui, né, o Dada traz para a gente um aviso, né, de precaução, da gente não ficar usando, isso é Vyavasthit, né, para todas as coisas. Então, ele está dando um exemplo. Vyavasthit é uma visão, é um modo de ver, né? Então, por exemplo, você entra num jardim, você naturalmente, você absorve a beleza que está ali, as coisas belas que estão ali, você está vendo, você não para e fica falando, isso é Vyavasthit, eu estou vendo eu estou vendo aquilo, eu estou vendo aquilo. You see, in other words, it's not a word that Larsio or Micheli or Shuddha can apply by saying it. You don't say Vyavasthit. Vyavasthit is there in front of you, whether you say it or not, it's there. It's there.
Ou seja, Vyavasthit não é uma palavra que a gente usa, que a gente fala. Santana vai falar Vyavasthit, a Márcia, o Shuddha vai falar Vyavasthit. Vyavasthit está lá. Quando você vê, está ali diante de você. Yeah. At the lower levels of at lower levels means, in the early stages after the Gnan Vidhi, you see, when something horrible or terrible happens, you see, that happens to you, to your file one, to your worldly self, to you in the relative world. When something happens, then you can take that support of Vyavasthit by saying it is Vyavasthit. It is Vyavasthit, but you are saying it is Vyavasthit to file one, who is disturbed. You're not saying Vyavasthit to the world. You see, your file one is disturbed, and you say, my dear friend, it is Vyavasthit, and Então, o Shuddha está dizendo que nos níveis mais iniciantes, né, logo nos primeiros estágios após o Gnana Vidhi, quando uma coisa horrível acontece para o arquivo número 1, né, então você pode usar esse suporte de Vyavasthit dizendo que é Vyavasthit, mas você está dizendo isso para aquele que está perturbado, está dizendo isso para o arquivo número 1, para o ser relativo. Yeah, yes, you see, and because yet, file one has not advanced in Gnan so much that is worried about, what will happen, next, or what will happen next, then you, the awakened one, you, the Amapura, you see, you tell file one, it's Vyavasthit. It is Vyavasthit, you see. And nothing outside Vyavasthit is going to happen. That is the only time you take the support of Vyavasthit, you see, during very difficult times, you see. Então, durante esses períodos difíceis, né, é o único momento em que você vai dizer, né, se valer dessa fala de, mas isso foi Vyavasthit, porque o arquivo 1 ainda não avançou no entendimento do Gnana, e você, como alma pura, você vai dizer que aquilo e nada fora de Vyavasthit, só aquilo que está em Vyavasthit e nada que está fora de Vyavasthit vai acontecer. Yeah. So by saying this, by holding this vision, which is exactly how it is, this is the fundamental reality, you see, of life. This, the fundamental reality of life is that scientific circumstantial evidence is doing it, not the man who robbed you or cut your pocket, you see. Evidences made your money go away, you see, and evidences will bring the money back to you, you see. Evidences does it, you see. Então, a gente mantendo essa visão, né? As coisas são aquelas que estão ali diante de nós, do jeito que estão. As evidências científicas circunstanciais estão fazendo isso. Não a pessoa que te roubou, aquele que roubou dinheiro do seu bolso, bateu sua carteira. As evidências vão fazer com que você perca dinheiro e as evidências vão trazer dinheiro para você num determinado momento. At that time, when these bad things happen, there is no separation. You say the separation doesn't remain. So you
the one with the knowledge, the one who says Eu sou Amapura, the moment you come into any one of these agnas, you are the Amapura, so you don't need to say the Amapura, but if you say Vyavasthit, then intellect and ego will not arise and pain will not arise. There will be no pain, you see. You will not feel the pain. You will not feel the pain that the intellect and the ego generates, you see. Então, o Shuddha está dizendo o seguinte, então naquele momento, porque nos momentos difíceis a separação não prevalece. E você, então, naquele momento que ela não prevalece, você diz, é Vyavasthit. Nesse mesmo momento, o ego, o intelecto não surgem e sem a interferência do ego e do intelecto não vem o sofrimento, não vem a dor. Yeah, and you see this, so Dada is saying that automatically, now as you begin to apply this agna of Vyavasthit, as you begin to see scientific circumstantial evidence, you see, Dada is saying that you will become more and more free from I-ness and minus. I am Cecilia and this is mine. You see, these two have been completely separated from you, but during difficult times it catches you again, and that is when the agna becomes very, very important. Então, à medida em que a gente começa a ver as evidências científicas circunstanciais, Dada diz que a gente começa a se libertar do eu e do meu. E esses dois se tornam separados. E nos momentos difíceis, quando rapidamente eles se juntam, né, é justamente um momento importante da gente usar a terceira agna de Vyavasthit. You see, so what happened is, you say, now let's take the Agna 3. You say you're walking along and, you got $2,000 in one pocket and $200 in the other pocket, right? And all of a sudden, you realize that the pocket with the $2,000 is gone, you see. And he says, so now what has happened is, the first thing that has happened is that a new knowledge came in. First, there was this knowledge, oh, I got the money in my pocket, I'm walking, everything is okay, I've got the money now, And then the knowledge changes. The knowledge has changed that the money is gone. It's knowledge that, by putting your hand in your pocket, you find, oh, money is gone. You see? So that is knowledge, is it not? It is relative knowledge, you see? Então, o Shuddha está dando um exemplo, né? Então, com relação aqui à Agna 3. Então, digamos que você está caminhando na rua e você tem num bolso, você tem $2.000. E no outro bolso você tem $200. E aí, de repente, você se dá conta que você foi roubado e seu bolso de $2.000 está vazio. Então, antes havia um primeiro conhecimento, que era o conhecimento. Eu tenho $2.000 em um bolso, eu tenho $2.000 no outro. Yeah. Então, surge um novo conhecimento. O dinheiro se foi. Now, you see, this is exactly where you apply the knowledge. The knowledge, when it is used appropriately, then that knowledge becomes science. You see? So, but if it is misused, oh, my money gone, that knowledge turns into ignorance. It's the same knowledge that goes in two directions, you see?
Então, e aí aqui a gente volta para o Aptasutra em si, né? Quando qualquer conhecimento é usado apropriadamente, então esse próprio conhecimento se torna ciência. Então, eu sei que eu tinha aqui e não tenho mais. E quando é mal usado, aí eu falo, meu dinheiro, levaram meu dinheiro. Então, este conhecimento se transforma em ignorância. Mhm. And ignorance brings suffering and pain, you see? And E a ignorância traz sofrimento e dor. And whereas science liberates you, absolutely, it doesn't touch you. Yes, the money is gone, but you will not be affected, and that is the science, you see. Então, a ciência te Vignan. liberta, né? Vignan, ciência, Vignan, ela te liberta. O conhecimento, a ciência, o Vignan te liberta. E o conhecimento isso não aconteceu, não foi comigo, né? Esse dinheiro foi roubado e não aconteceu comigo. Yeah, we are being bombarded with this thing every day from morning till evening, you see. Not by this losing, somebody major money or, all your month's money gone, etc. Nothing like this. But, our knowledge, we're constantly getting knowledge. We see somebody doing something on the road, you see, and that knowledge has to be used appropriately. If whatever he's doing, if you see Vyavasthit, he may be shouting or behaving very badly right in the middle of public, and that, everybody gets the same knowledge. Everybody on the street can see it. But knowledge that is used appropriately, our Mahatmas say Vyavasthit, and it turns into the science, you see, the whole science. And otherwise, people will start shouting and fighting and call the police and etc., right? So that is the disturbance of this world, ignorance creates more ignorance, or creates more ignorance, you see. Okay, should I try? I'm not sure. Yeah. I got everything right. Yeah, give the example of the man behaving very badly on the street, Okay. Então, o Shuddha está dizendo, né? Então, a gente está caminhando e a gente vê uma pessoa na rua e essa pessoa começa a agir de uma forma super negativa, começa a gritar, a brigar com as pessoas e tal. Então, the knowledge has to be used right. Yes, I'm sorry. I tried to make notes, but now I can't understand my notes. Okay, no worry. No, okay. So please guide me again. I'm sorry. Okay, so he's behaving badly, and the whole world, everybody sees it with, they are all gathering knowledge. Oh, he is behaving so badly right in the middle of, all these nice people, and that is knowledge. But how can the knowledge be used correctly, or and the right use of knowledge versus misuse of knowledge? This is the focus of our Aptasutra today. Right use of knowledge or misuse of knowledge. Sorry. Okay. Então, a pessoa está lá, agindo horrível, né? Se comportando muito mal na rua, tem um monte de pessoas ali, e aí as pessoas, o tempo todo, coisas acontecem e a gente vai, as pessoas vão criando ali, juntando um conhecimento. Ele está se comportando muito mal no meio dessas pessoas tão boas aqui, e começa todo esse conhecimento que vai surgindo. E a questão do nosso Aptasutra é de que forma você usa cada pedaço de conhecimento que vem quando você está vivendo, está vendo uma situação. Se esse conhecimento vai ser usado de maneira apropriada ou se vai ser mal usado, se ele vai gerar conhecimento ou vai gerar ignorância. Is that correct, Shuddha? Absolutely, yeah, and right, I think you said it right. In other words, you see, and the right
use of knowledge is not available to the people of the world, my friends. So it cannot turn into Vignan or science. You see, Vignan begins only after the grace of the Gnani Purush, you see. The science of liberation, you see. The science that liberates begins only upon meeting an enlightened one, right? This is the fundamental truth, you see. Então, e na verdade, o entendimento, o conhecimento correto, o uso correto do conhecimento, ele não está disponível para as pessoas de modo geral, porque só após o Vignan, né, essa ciência, ela só acontece depois que o Gnani Purush vem e faz essa mudança fundamental, né, e nos proporciona vivermos esse conhecimento que é o Vignan, né, que é a ciência. Yeah, and you see, this is very important sutra for all of us, because we are constantly getting bombarded with all kinds of information, which is also gnan, isn't it? It's knowledge, you see. But we have to use it correctly, and using it correctly, it turns into science. Using it correctly is through Agna 3. Agna 3 is the correct use of this knowledge, you see. Então, o Shuddha diz que esse Aptasutra ele é muito importante para nós nesse momento, porque nós constantemente somos bombardeados por informação, que são Gnan, conhecimento, né, o tempo todo. E se a gente fizer o uso correto desse conhecimento, então ele se torna ciência. E a forma de fazer o uso correto desse conhecimento é através da Agna 3. You see, if the first person that has to get liberated upon bad news is the self itself, you see. When whatever horrible things happen, you first come to the solid rock, you see. So, automatic, of course, you can either say it is Vyavasthit, or you can say Eso Amapura, and now you're on solid foundations, and then you begin to see what happened, you see. And then it is Vyavasthit, you see. This is the fundamental step that we all have to enter into, Whenever anything horrible happens or terrible happens, whether to you or to somebody that you love, or people very close to you, Então, o Shuddha está dizendo, então, sempre que alguma coisa horrível acontece com a gente, ou alguém que está ao nosso redor, pessoas que a gente ama, o passo fundamental é a gente olhar, né, ir para a nossa base, para a nossa fundação sólida, né? Ou a gente diz, eu sou alma pura, e a gente sai, né, mesmo tendo aquela notícia ruim, ou a gente diz, é Vyavasthit, e nesse momento a gente consegue lidar com aquela situação, a gente consegue estar usando aquela informação, aquele conhecimento da forma correta, através da Agna 3. Yeah, and by this understanding of Vyavasthit, you will not commit a fault, you see. You will not blame anyone, you see. This is the most important thing, you see. So you stop it right there, it's very liberating, not only for you yourself, but it is liberating for the other person too, because you're not blaming that person, you see. Então, com esse conhecimento, quando a gente tem o entendimento correto de Vyavasthit, é libertador tanto para nós quanto para outra pessoa, porque a gente não vai culpar ninguém. Então, a gente tem esse sentimento de libertação. Yeah, all right. Vishuddhatma Bhagwan, our time is up, but wonderful. Thank you so much, dear Cecilia and Tony and Santana. Until we meet again, and good to see everyone. Jai Sachidanand. Yeah, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.
Jai Sachidanand, huh? Yeah. Jai Sachidanand. Have a wonderful evening. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidana Shuddha. Elena, my dear Jai Sachidanand. Yes. Yeah. Okay. Get over the jet lag or whatever. Yes. Yes. Okay. Yes. Yes. Jai Satidana todos. Jai Satidana Shuddha. Ei, Yeah. Satidana, gratidão, gratidão. Jai Virginia. Satidana, Jai gratidão. Satidana Cecília, pela Gratidão, Jai tradução Satidana. maravilhosa. Helena. Maravilhosa tradução. Yeah. 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 Saudades de vocês.